So, hi, hello. So, for today's video, gagawa tayo ng famous na Kani Mango Baked Sushi. So, ayun. Before ako mag-proceed, gusto ko lang since it's my birth month, it's July, so gusto ko sana magpa-giveaway. Pero, pinag-iisipan ko pa kung ano. Pero, meron kasi ako dito, Bobby lip and cheek tint. Sinong may gusto, mag-message lang. Anyways, ayun, it's my birth month. So, buong July, nag-iisip ako kung anong pwedeng ipag-giveaway na makakatulong. Ayun. Anyways, ito, kung sino may gusto. Kasi balak ko tong i-review. Hindi ko pa na-shoot or hindi ko pa na-video. So, para kung sinong may gusto. It's Bobby Lip and Cheek Tint 01 and 02. Ayan. Anyways, let's proceed now with our ingredients. Ayun, papakita ko muna yung mga ingredients natin. Ayun. So, ayun. So, yun. We're done with our Kani Mango Baked Sushi. Ayun. Ayun lang. Sana nag-enjoy kayo. Ayun. Again, it's July. It's my birth month. So, again, may pag-giveaway ako. Sino may gusto, message lang down below. And, it's Bobby Lip and Cheek Tint 01 and 02. Ayun. I-review ko to pero hindi ko pa siya nagagawa. Pero kung sino may gusto, ano yan. Yun lang. And I hope mag-subscribe kayo. And until my next video. Yun. Thank you.